My dear students, Lucas Commerce Academy, the power of accounting welcomes you. Today, we are going to start a new chapter, Cash Book. But really speaking, it is not a new chapter, it is a part of subsidiary books. So, usually in every business, there will be a large number of cash transactions. That means cash receipts and cash payments. Hence, it is necessary to maintain a separate subsidiary book for recording cash transactions. Such book is known as cash book. So, in cash book, all cash transactions are recorded. Credit transactions should not be recorded. సో ఈ క్యాష్ బుక్ మనకు వచ్చేసి టీ షేప్ లో కనిపిస్తుంది. ఇట్ ఈస్ ఇన్ ది ఫార్మ్ ఆఫ్ ఆర్డినరీ లెడ్జర్ అకౌంట్. సో దట్ మీన్స్ డెబిట్ సైడ్ అండ్ క్రెడిట్ సైడ్. సో డెబిట్ సైడ్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ రికార్డింగ్ క్యాష్ రిసీట్స్ అండ్ క్రెడిట్ సైడ్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ రికార్డింగ్ క్యాష్ పేమెంట్. సో ఇది మనకు వచ్చేసి లెడ్జర్ ఫార్మేట్ లో ఉంది కాబట్టి దిస్ బుక్ ఈస్ ట్రీటెడ్ యాజ్ బోత్ ఫర్ జర్నల్ అండ్ లెడ్జర్. ఓకే, సో వాట్ ఆర్ ద మెయిన్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఆఫ్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ దిస్ క్యాష్ బుక్? There are three main objects of preparation of this cash book. Number one, to know the total receipts during a given period. To know the total payments during a given period. Third one, to ascertain the closing cash balance at the end of that period. So these are the three main objects of preparation of a cash book. Next, classification of cash book. Cash book can be classified into four types. Cash book can be classified into four types. They are: number one, simple cash book or single column cash book. Number two, two columns cash book or cash book with discount and cash column. Next, three columns cash book. That means cash book with discount, cash and bank column. And last one, petty cash book. Okay, so once again, cash book can be classified into four types: simple cash book, two columns cash book, three columns cash book, and petty cash book. So first let us discuss simple or single column cash book. So this cash book contains only one column, that is amount column, both on the debit side and the credit side. So it has shape of ordinary ledger account. Ordinary ledger account, this means cash book. This is the format of cash book. This is the format of cash book. ఇది ఆర్డినరీ లెడ్జర్ అకౌంట్ ఫార్మాట్ లో ఉంటుంది. సో దిస్ ఇస్ ద డెబిట్ సైడ్, దిస్ ఇస్ ద క్రెడిట్ సైడ్. ఓకే, ఆల్ రిసీట్స్ షుడ్ బి ఎంటర్డ్ ఆన్ ద డెబిట్ సైడ్ అండ్ ఆల్ పేమెంట్ షుడ్ బి ఎంటర్డ్ ఆన్ ద క్రెడిట్ సైడ్. సో credit transactions should not be recorded in this book. Okay, once again, so all receipts should be entered on the debit side and all payments should be entered on the credit side. Okay, so generally we know every ledger account starts with opening balance. For example, to balance B by D అంటే ఆ పీరియడ్ బిగినింగ్ లో క్యాష్ బ్యాలెన్స్ మన చేతిలో 10,000 ఉంది. నెక్స్ట్ టు ఆల్ క్యాష్ రిసీట్స్, ఆల్ cash receipts, all cash receipts during that period, say 1 lakh. Okay, next of all payments during that period by all payments. Okay, say for example 80,000. So that means all receipts should be entered on the debit side and all payments should be entered on the credit side. Then ascertain the balance total 1,10,000, 1,10,000. So the difference is 30,000. So this is the closing cash balance. By balance C by D, then brought forward to next period as B by D. To balance B by D, 30,000. So this is the simple format of cash book. So beginning lo manaki 10,000 cash undi. ఆ పీరియడ్ లో టోటల్ కలెక్షన్, టోటల్ క్యాష్ రిసీవ్డ్ 1 lakh ఉంది. అప్పుడు టోటల్ క్యాష్ 1,10,000. ఆ పీరియడ్ లో టోటల్ పేమెంట్స్ వచ్చేసి 80,000. నెక్స్ట్ లాస్ట్ లో క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ 30,000. ఓకే, ఈ బ్యాలెన్స్ ని నెక్స్ట్ పీరియడ్ బిగినింగ్ వచ్చేసి తీసుకొస్తాం. ఓకే, సో వన్స్ అగైన్, సింపుల్ ఆర్ సింగిల్ కాలమ్ క్యాష్ బుక్, ద క్యాష్ బుక్ విచ్ కంటైన్స్ ఓన్లీ వన్ కాలమ్, దట్ ఈస్ అమౌంట్ కాలమ్. Okay, so it has two sides: number one left hand side, number two right hand side. So left hand side is used for recording all cash receipts. Okay,
So credit side, we record all cash payments, all cash payment. So this is the procedure for preparation of cash book. Next come to two columns cash book. So the cash book which contains two columns is known as two columns cash book. The two columns are first one discount column, second one cash column. So that means the discount allowed is entered on the debit side and the discount received is entered on the credit side. So here discount means cash discount. So what is the meaning of cash discount? So cash discount means the discount which is allowed to encourage the prompt payment, prompt payment. So this discount is allowed by the creditor to the debtor. Cash discount should appear in cash book. Okay, good. So this is the format of two columns cash book. So ordinary ledger account lage untundi. So two more columns under discount column cash book, cash column are maintained here. So date, next to receipts, L by F, discount, cash. Similarly credit side, date, particulars, L by F, discount and cash column. Okay, here also debit side should be used for recording all cash receipts and the credit side should be used for recording all cash payments. Okay, discount allowed is entered on the debit side, discount received is entered on the credit side. So this cash book also is maintained by small organizations. Okay, but here one thing you should remember, so cash column is to be balanced in usual manner, but the discount column is not balanced, they are merely total. సో డెబిట్ సైడ్ డిస్కౌంట్ టోటల్ చేసి వదిలేద్దాం, క్రెడిట్ సైడ్ డిస్కౌంట్ కూడా దాని టోటల్ చేసి వదిలేస్తాం. బట్ డిస్కౌంట్ కాలం షుడ్ నాట్ బి బ్యాలెన్స్డ్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ నాట్ అకౌంట్, ఇట్ ఈస్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ జోనల్. సో ఇది జోనల్ కిందకు వస్తుంది కాబట్టి ఇట్ షుడ్ నాట్ బి బ్యాలెన్స్డ్ బికాస్ దే ఆర్ మియర్లీ టోటల్. సో సింపుల్ క్యాష్ బుక్ లో కానీ టూ కాలమ్స్ లో కానీ త్రీ కాలమ్స్ లో కానీ ఓన్లీ క్యాష్ ట్రాన్సాక్షన్ షుడ్ బి రికార్డెడ్, credit transaction should not be recorded. Okay, next third one, three columns cash book, which is the very important for examination. So దీన్ని డీటెయిల్ గా నెక్స్ట్ వీడియోలో మాట్లాడదాం. అంతవరకు బాయ్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.